Good morning, students. Good morning, one and all. So today we are in the lecture 31 of environmental engineering subject. So in this class, we are dealing about the concepts of primary treatment process, where you are dealing various types of devices, the stages in the primary treatment method, that is screening, commutators, and grit removal, and detritus tanks, and also the skimming tanks. So these are the various devices which are used to remove the solid particles in the wastewater, right? So this is the picture. Same, that is your house or it may be my house, right? So that is a underground system where what you are observing. So we are discussing the concepts which are under the ground. So in this we are in this area, wastewater treatment area, right? So this is the original plant of the wastewater management in other country. So this is the process where we are discussing. So we are at this stage, primary and preliminary stage. Okay. So the screening is completed. We are having three types of screens. One is coarse screens. Second one is a medium screens. Third one is a fine screens. So like this, we are having three types of screens for the preliminary treatment methods. Yes. Next, the second one is commutators. The commutators are the devices where you are having big rollers. Just think that commutator ante just like a sugar extraction machine. So where these big rollers having the teeth, where these big rollers are crushing the solid particles, right? The solid particles and converting into the some powder form, where it will be easily removed from the wastewater. Third one is a grit chamber. The grit chamber is also a device which is used to make to flow the wastewater and also along with the solid suspended materials. So in this grit chamber, we are having various types of grit chamber devices. We are having aerated tank, vortex type, detritus tank, the detritus chamber. So it is a grit chamber where these are used to remove the solid particles suspended in the wastewater. Next one is the skimming tank, right? So we'll discuss these topics in the primary methods. So primary and secondary treatment methods. So we are at this point, we are at this place. So the screens are completed. We are having three types of screens. Next one is a commutators where we are having big rollers, thereby the suspended materials are crushing at this point and the balance amount of water and the solid particles are dumping into the grit chamber. In this grit chamber, we are having various types of grit chamber setups. From here, the grit disposal is going down, right? The balanced water is going into the primary clarifier. Next. So the grit removal. So in the grit, the third one is the grit chambers. In that, how the material is removed. So in the grits are heavy inorganic solids such as sand, metal, fragments, shells, specific gravity ranging from 2 to 2.65, their gravity, specific gravity. What this causes, this makes the excessive weight during the different treatment stages and therefore must be removed. So when these inorganic solids are settling in the water, in the wastewater continuously, what happens? This will make the devices damage, physically damage, and also make the wear, excessive wear and the form out on the surface of the devices. That's why it should be removed. Next, a grit chamber may be horizontal type or vertical type, which is manually operated or mechanically operated. The grit of a properly designed and operated chamber is free from organic matters which may be used as landfill. So whatever the material is coming from the grit chamber waste, the solid waste, organic matter, only the organic matter is used for the landfill. Inorganic matter should be dumped in the burial places or it should be dumped and closed with the soil. If the grit contains organics such as high proportion, it is disposed by the burial or used as a manure.
So whenever the high proportion, whenever you are having high quantity of organic waste, so once is used for landfill, or if it is more, if it is uncontrollable, then we are used for agriculture manure purpose, right? Next, the grit includes sand, gravel, cinder, or any other heavy solid particles which are nothing but inorganic matter, right? Next, grits also includes the organic materials like eggshells, bone chips, seeds, coffee grounds, other large organic particles such as fruits and vegetables. That is a food waste. The removal of the grit prevents unnecessary abrasion and wear of mechanical equipment. So removal of grit prevents. So occasional ga kakunda frequently whenever you are removing the solid particles suspended in the wastewater. So whenever you are removing frequently, what happens? It will prevent the problem. It will prevent the problem created by this solid particles. So what are the problems? Making the solid devices, they're making the equipment wear and tear and abrasion. So metal arigipovodamu, right? And also tuppu vattadamu, right? And also physical damage avukunda this will. Yeah, I have some technical issues. Don't worry, it is on the way. Okay. 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 So mechanical equipment, grit in pipelines and channels and accumulation of grit in anaerobic digesters and aerobic erosion basin. So whenever you are not removing the grit, whenever you are not removing the waste from the pipelines, from the chambers, it will accumulate and forms a solid matter which is highly impossible to remove from the pipelines or in the chambers. So that's why frequently, if you are removing all these suspended solid particles, then the equipment life will long last, and also the process will be very easy, right? Next. So coming to the grit removal system systems, we are having various types of grit removal things. The first one is the aerated grit chambers. Aerated grit chambers. Second one is vortex type grit chambers. Third one is the detritus tanks. Fourth one is horizontal flow grit chambers, velocity control channel. Fifth one is the hydrocyclones, cyclonic inertial separation. So these are the various methods. These are the various methods in the form of devices. How to remove the waste material, how to remove the suspended solid particles from the wastewater. We will discuss these things step by step. Okay. The first one is a aerated grit chamber. So the aerated grit chamber consists of standard spiral flow aeration tank. So it is having a standard spiral flow. Spiral flow అంటే మనకి ఇలా ఉంటుంది. Spiral flow means in this form. Okay. So spiral flow means in this form. So మనకి metal object sheet form లో spiral గా ఉంటుంది. So whenever it is in spiral way, what happens? Water flow అనేది ఈజీగా మనకి మూవ్మెంట్ జరుగుతుంది అన్నమాట, right, from entry to the exit level. So aerated grit chamber consists of a standard spiral flow aeration tank provided with air diffusion tubes placed on one side of the tank. So ఈ మొత్తం స్పైరల్ ట్యూబ్ అనేది ఒక ఎంక్లోజర్ లో ఉంటుంది. వన్ బిగ్ ఎంక్లోజర్, రైట్? ఎంక్లోజర్ అంటే ఒక కేజ్ లాగా ఉంటుంది. whenever it is in the cage, what happens? It is having the air diffusers. Air diffuse avvadaniki, so air ventilation, it is having at one position in this chamber. Next one. Next, the grit particles tends to settle down to the bottom of the tank. So what happens in this phase? The grit particles are suspended, tends to settle down to the bottom of the tank at rates dependent upon the particle size and the bottom velocity of the roll of the spiral flow. So
whenever the process is going on, whenever the water is flowing into this aerated grid chamber, the solid particles are settling down of the tank, settling down of the tank. Then what happens? Which in turn depends the rate of air diffusion through the diffuser tubes and shape of the aeration tank. So based upon the physical shape of the aeration tank, the air flow is flowing inside this tank according to the flow of the water, Next, the heavier particles settle down, whereas the lighter organic particles are carried with roll of the spiral motion. So ఈ aerated grid chamber పైన ఏముంది? Aerated grid chamber దాని ముందు స్టేజ్ లో you are having a commutators. ఈ commutators ఏం జరుగుతుంది? This commutators will crush the material, solid particles ని crush చేసి pieces గా చేస్తుంది. దానిలో కూడా కొన్ని మిగిలిపోయిన సాలిడ్ పార్టికల్స్ these are going into the aerated grid chamber. So the lighter solid particles are flowing on the top of the water, is flown in the gaps of this spiral blades, and the heavier solid particles are settling at the bottom of this chamber. Next. So if you see the figure of the grid chamber, ఇది మనకి ఎంట్రీ అనుకుంటే ఇది మనకి ఎగ్జిట్ అనుకుందాం, రైట్? సో దీని ముందు స్టేజ్ లో ఏముంది? యు ఆర్ హ్యావింగ్ కమ్యూనిటర్స్ ముందే ఏముంది? స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి. సో ఆల్రెడీ షోన్ దిస్ ఫిగర్, రైట్? సీ దిస్ ఫిగర్. సో మనం ఇప్పుడు ఈ పొజిషన్ లో ఉన్నాం. ఇది ద ఏరియేటెడ్ గ్రిడ్ ఛాంబర్ ఇది అనుకుంటే దీనిపైన ముందేముంది? కమ్యూనిటర్స్ ఉంది. దీనిపైన ఏముంది? స్క్రీన్స్ ఉంది. దేని నుంచి వస్తుంది? సీవర్ పైప్ లో నుంచి. మనం థర్డ్ స్టేజ్, ఫస్ట్ స్టేజ్ ఇస్ స్క్రీన్స్ అనుకుంటే, సెకండ్ స్టేజ్ ఇస్ కమ్యూనిటర్స్ అనుకుంటే, థర్డ్ స్టేజ్ ఇస్ గ్రిడ్ రిమూవల్. మనం ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నాం ఇప్పుడు. సో ద సాలిడ్ పార్టికల్స్ విచ్ ఆర్ సస్పెండెడ్ సెటిలింగ్ డౌన్ అట్ ద వాటర్ ఆర్ కమింగ్ అవుట్ త్రూ ద ట్యూబ్. ఓకే, సో వీఆర్ ద థర్డ్ పొజిషన్. అందులో రకాలు ఇవన్నీ, దిస్ ఆర్ ద వేరియస్ టైప్స్ ఆఫ్ ద గ్రిడ్ రిమూవల్ సిస్టమ్. సో మనం ఒక్కొక్క దాని గురించి డిస్కస్ చేస్తున్నాం. అర్థమైంది కదా కాన్సెప్ట్? సో హియర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎయిర్ లోబ్స్. సో సీ హియర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఎయిర్ వెంటిలేషన్. సో ఎయిర్ డిఫ్యూజర్స్ అనమాట, సెటిలింగ్ అట్ ఆపోజిట్ ఈచ్ అదర్ ఆఫ్ ద గ్రిడ్ ఛాంబర్. సో మనకి ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది? ఎయిర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్. సో హియర్ ద వాటర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ దిస్ వే. హెలికల్ లిక్విడ్ ఫ్లో ప్యాటర్న్, ఫ్లో ఆఫ్ ద వాటర్ ప్యాటర్న్ ఎలా ఉంటుంది? హెలికల్ షేప్ లో ఉంటుంది. హెలికల్ షేప్ లో హారిజాంటల్ గా ఉంది కాబట్టి మనకి వాటర్ అనేది ఇలా వెళ్ళిపోతుంది, ఇలా బయటికి వెళ్ళిపోతుంది, రైట్? See the arrow marks. So the water is flowing going in a helical shapes, just like a spring shape, and trajectory of the particles are going outside. Okay, so in aerated grid chambers, the grit is removed by causing the wastewater to flow in a spiral pattern as shown. So మనము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక చిన్న బకెట్ లోపల చిన్న స్టోన్స్ లేదంటే సంథింగ్ ఏమన్నా ఉన్నాయి అనుకోండి, స్మాల్ పార్టికల్స్ మనం తీయాలి బయటికి. సమ్ ప్లాస్టిక్ పీసెస్, చిన్న స్టోన్స్ మీరు బకెట్లో వాటర్లో వేశారు. సో అది ఒక్కొక్కటి తీయాలంటే మీకు టైం కన్జ్యూమింగ్ ప్రాసెస్. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు? సో మీరు చేత్తో బకెట్ ఆఫ్ వాటర్ నీట్గా ఫాస్ట్గా చేయి తీసుకొని ఫాస్ట్గా రొటేట్ చేస్తారు. whenever the water is rotating, automatically it forms some turbulence. సో టర్బులెన్స్ ఫామ్ అయ్యి వాటర్ ఫాస్ట్గా తిప్పుతున్నప్పుడు టర్బులెన్స్ ఫామ్ అయిన తర్వాత ఏం జరుగుతుంది? వాట్ ఎవర్ ద సాలిడ్ పార్టికల్స్, ద ప్లాస్టిక్ పీసెస్, ఏదైతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్లాస్టిక్ గవ్వలు వేశారు, లేదంటే ప్లాస్టిక్ పూసలు వేశారు. సో ఒక్కొక్కటి తీయాలంటే మీకు రావు వాటర్లోంచి, బికాస్ ఆఫ్ ద సర్ఫేస్ టెన్షన్ మీకు జారిపోతాయి. సో అప్పుడు ఏం చేస్తారు? మీరు బకెట్ వాటర్ని చేత్తో మీరు ఫాస్ట్గా తిప్పుతారు. ఫాస్ట్గా తిప్పిన తర్వాత టర్బులెన్స్ ఫామ్ అయ్యి సాలిడ్ పార్టికల్స్ అన్ని సెంటర్లోకి వస్తాయి. సో అప్పుడు మీరు నీట్గా చేయి తీసుకొని చేతిలోంచి సాలిడ్ పార్టికల్స్ మీరు చేతిలో బయటికి తీసేస్తారు. దట్ ఈస్ ద ఈజీ వే, రైట్? ఇన్ ద సేమ్ వే ద వాటర్ ఈస్ ఫ్లోయింగ్ ఇన్ ద spiral form according to the helical blades ద్వారా spiral form లో water is moving. So when the air is introduced in the grid chamber along one side,
సో ఆ ప్రాసెస్ జరుగుతున్నప్పుడు when the air is going in through the air diffuser at one place, causing a perpendicular spiral velocity pattern to flow through the tank. అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ద హెవియర్ పార్టికల్స్ ఆర్ యాక్సిలరేటెడ్. హెవియర్ పార్టికల్స్ ఏదైతే వాటర్లో ఉన్నాయో యాక్సిలరేటెడ్ అంటే ఇట్ విల్ స్టార్ట్స్ ఫ్లోయింగ్ విత్ హై వెలాసిటీ. ఎయిర్ పంపిస్తున్నాం కాబట్టి అవి యాక్సిలరేట్ అవుతుంది అనమాట, అంటే ఉన్న స్పీడ్ కంటే స్పీడ్ పెంచుకుంటుంది. విచ్ వన్? ద హెవియర్ సస్పెండెడ్ సాలిడ్ పార్టికల్స్. The heavier particles are accelerated and diverge from the streamlines. So ఈ వాటర్ ఫ్లో లోంచి వాటర్ ఫ్లో జరుగుతుంది కదా, వాటర్ ఫ్లోలోనే సాలిడ్ పార్టికల్స్ వస్తాయి. Whenever the air diffuser is pumping inside the chamber, thereby the solid particles ఏదైతే ఉన్నాయో it will accelerate and will diverge from the streamline. So streamline ఎలా ఉంది, స్పైరల్ హెలికల్ గా ఉంది, రైట్? The streamline is in helical shape. So whenever air diffuser పంపించిన తర్వాత the solid particles అనేవి ఆ స్ట్రీమ్లైన్ నుంచి డైవర్జ్ అయిపోతాయి, పక్కకు వచ్చేస్తాయి, డ్రాపింగ్ టు ద బాటమ్ ఆఫ్ ద ట్యాంక్. వైల్ సో అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, సో ఇట్ విల్ డైవర్జ్ అంటే ఇట్ విల్ మిస్ అలైన్, అంటే ఒక లైన్ లో పోతున్న దాని నుంచి క్రాస్ అయిపోతుంది. ఎలా క్రాస్ అయిపోతుంది? బై ద మేకింగ్ యూజ్ ఆఫ్ ఎయిర్ డిఫ్యూజర్స్ ద్వారా. ఎయిర్ డిఫ్యూజర్స్ ఒక సైడ్ నుంచి పంపిస్తున్నాం కాబట్టి ద సాలిడ్ పార్టికల్స్ అనేవి అటు పక్కకి వెళ్ళిపోతాయి. Then whenever the solid particles are diverging, automatically is dropping to the bottom of the tank. Bottom కింద ట్యాంక్ బాటమ్ అడుగు భాగం లోపల ఈ స్పేస్ ఉంది కదా, ఈ స్పేస్ లోపల సాలిడ్ పార్టికల్స్ అన్ని బరువుగా ఉన్న సాలిడ్ పార్టికల్స్ అన్ని ఇక్కడ సస్పెండ్ అయిపోతాయి, రైట్? తర్వాత ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ఏదో ఒక ఓపెనింగ్ ఉంటుంది, ఈ ఓపెనింగ్ ద్వారా వన్స్ వాటర్ అంతా వెళ్ళిన తర్వాత ఈ ఓపెనింగ్ ద్వారా ఇవి కిందకు వచ్చేస్తుంది. వైల్ అదే టైంలో the lighter organic particles are suspended and eventually carried out of the tank. సో ఏదైతే లైటర్ పార్టికల్స్ ఉన్నాయో ఆర్గానిక్ పార్టికల్స్, సీడ్స్ కానీ ఆకులు కానీ ఇంకేమైనా వాటెవర్ చెత్త ఏదైతే ఉందో, it is coming along with the trajectory and coming out of the aerated tank. అర్థమైందా? in this way the aerated grid chamber works. సో మీకు ఎగ్జామ్కి వచ్చింది అనుకోండి, write short notes on screening grid chamber అని వస్తే స్క్రీనింగ్ గురించి రాసి దానిలో 3 రకాలు ఏంటివి అని రాసేసేయండి. తర్వాత గ్రిడ్ ఛాంబర్స్ గ్రిడ్ రిమూవల్ అని వస్తే గ్రిడ్ రిమూవల్ ఎందుకు చేస్తాము, దానిలో ఏమేమి ఉన్నాయి, హైలీ సాలిడ్ హెవీ సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి, లైట్ సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి. సో దీన్ని ఎలా చేస్తాము, మనకి వీఆర్ హ్యావింగ్ 3 or 4 మెథడ్స్, దట్ ఈస్ ఏరియేటెడ్ ట్యాంక్, వర్టెక్స్ మెథడ్, హారిజాంటల్ మెథడ్ అని వేరియస్ మెథడ్స్ ఉన్నాయి. అందులో మీరు టేక్ వన్ టైప్ ఏరియేటెడ్ ట్యాంక్, అప్పుడు మీరు ఒక ఫిగర్ వేసి దీని మీ గురించి మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి, రైట్? అర్థమైంది కదా హౌ ద ఏరియేటెడ్ గ్రిడ్ ఛాంబర్ వర్క్స్. ఏరియేటెడ్ గ్రిడ్ ఛాంబర్ వెరీ సింపుల్. ఒక పెద్ద బాక్స్ ఉంటుంది, బాక్స్ లోపల మీకు స్పైరల్ గా షీట్ తో తయారు చేసిన స్పైరల్ ఫ్యాన్ లాగా ఉంటుంది, హెలికల్ ఫ్యాన్ లాగా. ద వాటర్ ఇస్ ఫ్లోయింగ్ ఫ్రమ్ వన్ ఎండ్, ఇట్ ఈస్ గోయింగ్ టు అదర్ ఎండ్. సో దాని కింద మనకి సెటిలింగ్ అవ్వడానికి ఒక ట్రే ఉంటుంది, ఆ ట్రేకి ఒక హోల్ ఉంటుంది, ఆ హోల్ లోంచి హెవీ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ కిందకి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్, when the air is diffusing from the air diffuser and the water is flowing in a streamline, whenever the air is diffused, మనకి సాలిడ్ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్, హెవీ సస్పెండెడ్ పార్టికల్స్ అనేవి ఆ స్ట్రీమ్ లైన్ లో నుంచి పక్కకి డైవర్జ్ అయినప్పుడు అవి కింద పడిపోతాయి. అండ్ బ్యాలెన్స్ లైటర్ మెటీరియల్స్ అనేవి వాటర్ ఫ్లో ద్వారా ఆ హెలికల్ డైరెక్షన్ లో నుంచి మనకి బయటకు వచ్చేస్తుంది. ఇవి మీరు రాయాల్సిన కాన్సెప్ట్. నెక్స్ట్, what are the advantages of the aerated grid chambers? Consistent removal efficiency over wide flow range. సో మనకి కన్సిస్టెంట్ గా అంటే మనకి కాన్స్టెంట్ గా ఒక పక్కా ప్రణాళిక, రైట్? కన్సిస్టెంట్ రిమూవల్ ఎఫిషియన్సీ ఓవర్ వైడ్ ఫ్లో రేంజ్. సో వీఆర్ హ్యావింగ్ గుడ్ ఎఫిషియన్సీ వెన్ నాట్ ద వాటర్ ఇస్ రిమూవ్డ్. నెక్స్ట్ వన్, a relatively low putrescible organic content may be removed with a well controlled rate of aeration. సో ఏం జరుగుతుంది, మనకి వాటర్ బయటకు వస్తుంది, రైట్? ఆ ఛాంబర్ లోంచి వెన్ ఎవర్ ద వాటర్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్, హెవీ సాలిడ్ పార్టికల్స్ కింద సస్పెండ్ అయిపోతుంది కాబట్టి హెవీ సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఆర్ సస్పెండెడ్ డౌన్, సో దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. సో అప్పుడు ఈ వాటర్ లోంచి మనకి ఏమొస్తుంది, లైట్ వెయిట్ ఆర్గానిక్ కంటెంట్. సో ఇట్ విల్ బి వెరీ లో. సో లో ఉంటాయి కాబట్టి
వెల్ వెంటిలేటెడ్ వెన్ కంట్రోల్డ్ రేట్ ఆఫ్ ఏరియేషన్ ద్వారా అవి బయటకు వచ్చేస్తుంది. నెక్స్ట్ వన్, performance of downstream units may be improved by using pre-aeration to reduce the septic conditions in the incoming wastewater. So what is the next advantage? Performance of downstream unit. So downstream unit అంటే ఏంటి, ఆ ట్యాంక్ కి ఏరియేషన్ ట్యాంక్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో దాని కింద స్టెప్ డౌన్స్ట్రీమ్ యూనిట్ లో మే బి ఇంప్రూవ్డ్ బై యూజింగ్ ప్రీ ఏరియేషన్ సెటప్. వై? టు రెడ్యూస్ ద సెప్టిక్ కండిషన్స్ ఇన్ ద ఇన్కమింగ్ వేస్ట్ వాటర్. ఫోర్త్ వన్, aerated grit chambers are versatile, allowing for chemical addition, mixing, preparation and flocculation. So what is the other advantage of this device? Aerated tank, it is a versatile machine. Versatile machine ante it can do maximum number of work, maximum different types of work. So what is the meaning of this one? Versatile means ఒకే డివైస్ 4-5 రకాలుగా పనిచేయడం అన్నమాట, రైట్? Now if you see the versatile, allowing what? Chemical యాడ్ చేసుకోవడానికి aerated tank is best method. Mixing చేసుకోవడానికి also good method. Preparation of the setup is also good one, and flocculation of this process, right? Next, so whenever the advantages ఉన్నాయంటే ఆటోమేటిక్ గా మనకి డిసడ్వాంటేజెస్ కూడా ఉంటుంది. Then what are the disadvantages here? Potentially harmful volatile organics and waters may be released from the aerated grit chambers. సో మనకి ఇనార్గానిక్ మ్యాటర్ అనేది మనకి కింద సస్పెండ్ అయిపోతుంది కాబట్టి దేర్ ఇస్ నో ప్రాబ్లం. ఇనార్గానిక్ మ్యాటర్తో మనకి ప్రాబ్లం లేదు, హెల్త్ ప్రాబ్లమ్స్. వై? బికాస్ వీఆర్ రిమూవింగ్ బై యూజింగ్ ద ఎయిర్ డిఫ్యూజర్. ఓకే, ఆర్గానిక్ మ్యాటర్లోనే మనకి ప్రాబ్లం ఏంటిది? వీఆర్ హ్యావింగ్ హార్మ్ఫుల్ వోలటైల్ గ్యాసెస్ అండ్ ఆల్సో ఆర్డర్స్, బ్యాడ్ స్మెల్ కానీ బ్యాడ్ కెమికల్స్ కానీ రిలీజ్ అవుతుంది. దట్ ఈస్ ద ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దిస్ ఏరియేటెడ్ గ్రిట్ ఛాంబర్. Next, aerated grit chambers also require more power than the other grit removal process. So ఏం చెప్తున్నారు? దిస్ ఏరియేటెడ్ మెథడ్ మనము యూస్ చేస్తున్నాం, ఆపరేట్ చేస్తున్న ప్రాసెస్ లో కరెంట్ పవర్ అనేది ఇట్ ఈస్ వెరీ హైలీ యూస్ఫుల్. సో మోర్ పవర్ ఈస్ రిక్వైర్డ్. అదర్ ఏది మనకి వర్టెక్స్ టైప్ కానీ హారిజాంటల్ టైప్ కానీ, రైట్? సో దాంతో పోల్చుకుంటే మోర్ పవర్ అనేది ఇట్ ఈస్ టేకింగ్, అండ్ ద మెయింటెనెన్స్ అండ్ కంట్రోల్ ఆఫ్ ఏరియేషన్ సిస్టమ్ ఈస్ హై. సో మనకి ఏం చెప్తున్నారు? పవర్ కన్సంప్షన్ ఈజ్ హై, మెయింటెనెన్స్ ఆల్సో హై, లేబర్ ప్రాబ్లమ్ ఆల్సో ఈజ్ దేర్. సో దోస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ ద ఏరియేటెడ్ గ్రిట్ ఛాంబర్. అర్థమైందా? నెక్స్ట్, మెయింటెనెన్స్ ఆఫ్ గ్రిట్ రిమూవల్. So grit removal చేసేటప్పుడు what are the maintenance steps you have to take while doing this process? Collected grit must be removed from the chamber, dewatered, washed and conveyed to the disposal site. So what is the first point? Maintenance enti, whatever the matter is coming from the water or waste water, it should be removed from the chamber లోంచి రిమూవ్ చేయాలి frequent గా. Dewatered, so water లోంచి separate చేయాలి. It should be washed thoroughly and send, conveyed అంటే పంపించడం, send to the disposal site properly. Second one ఏంటి? Some small plants use some smaller plants అంటే not the plants, original plants అంటే యూనిట్స్, పెద్ద యూనిట్స్ చిన్న యూనిట్స్, 2 యూనిట్స్ యూజ్ చేస్తాయి కదా. సో some smaller plants use manual methods to remove the grit. సో మనం ఇందాక చెప్పుకున్నట్టు గ్రిట్ రిమూవల్ లో వీఆర్ హ్యావింగ్ 2 types. One is manual, another one is a mechanical. The smaller type of units, what happens is they are using manual methods to remove the grit, but grit removal is usually accomplished by the automatic method only. So మనం ఎంత smaller plants తీసుకున్నా కూడా, so whenever we require quality and time saving, so generally we have to go for the automatic method only, right? Next, the 4 methods of automatic grit removal includes inclined screw type, tubular conveyors, chain and bucket elevators, calm shell buckets and pumping. So in maintenance department, maintenance వచ్చేసరికి గ్రిట్ రిమూవల్ మనకి ఎన్ని రకాలుగా జరుగుతుంది? 4 methods లో జరుగుతుంది. అది కూడా నాట్ మాన్యువల్, ఆటోమేటెడ్ లో 4 methods లో మనకి జరుగుతుంది. వాట్ ఆర్ దిస్ వన్?
includes tubular conveys, right? Inclined screw అంటే మనకి స్క్రూ ఇందాక చెప్పుకున్నాం కదా హెలికల్ గా. ఇంక్లైన్డ్ స్క్రూ మీన్స్ మనకి స్క్రూ ఇలా ఉంటే, స్క్రూ కన్వేర్ ఇలా ఉంటే, సో దీన్ని మనం హారిజాంటల్ లో ప్లేస్ చేస్తే హారిజాంటల్ అంటాం, వెర్టికల్ గా ప్లేస్ చేస్తే వెర్టికల్ అంటాం, స్లాంట్ గా ప్లేస్ చేస్తే ఇంక్లైన్డ్ అని చెప్తున్నాం. ఇంక్లైన్డ్ స్క్రూ కన్వేయర్స్, చైన్ అండ్ బకెట్ ఎలివేటర్స్. చైన్ అండ్ బకెట్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇది మనకి చైన్ అనుకుంటే, దిస్ ఆర్ ద రోలర్స్ అనుకున్నప్పుడు, ఏది చైన్స్ తిప్పడానికి సైకిల్ చైన్ ఉంటుంది కదా, జస్ట్ అజ్యూమ్ లైక్ దట్. సో ఇది రోలర్స్. సో ఇక్కడ షాఫ్ట్ ఉంటుంది, రైట్? ఈ షాఫ్ట్ కి మోటార్ కనెక్షన్ ఉంటుంది, రైట్? మోటార్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, మోటార్ షాఫ్ట్ తిరిగినప్పుడు మోటార్ షాఫ్ట్ కి ఈ చైన్ షాఫ్ట్ కి కనెక్షన్ ఉంటుంది కాబట్టి మోటార్ ఆన్ చేసినప్పుడు ఈ చైన్ అనేది ఇలా తిరుగుతుంది. సో మూవింగ్ అప్ అండ్ డౌన్, మూవింగ్ రొటేటింగ్ లైక్ దిస్. సో అప్పుడు దీనికి బకెట్స్ అమరుస్తాం. సో వీఆర్ ఇన్సెట్టింగ్ ద బకెట్స్ లైక్ దిస్, డిఫరెంట్ షేప్స్ ఆఫ్ బకెట్స్. సో బకెట్స్ ప్లేస్ చేసేటప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, సో ద బకెట్స్ ఇలా ఉంటాయి కాబట్టి, సో బకెట్స్ మూమెంట్ ఇలా జరుగుతుంది. సో వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్, దిస్ రొటేషన్ ఆర్ దిస్ రొటేషన్, ఈ విధంగా కూడా మనకి వాటర్ని మనము డిస్పోజ్ చేస్తాము. అండ్ ఆల్సో అదర్ టైప్స్ ఇస్ కామ్ షెల్. సో దట్ ఇస్ ద షేప్ ఆఫ్ ద బకెట్, కామ్ షెల్. అండ్ పంపింగ్ అంటే త్రూ మోటార్స్ ద్వారా పంప్స్ యూస్ చేసి వాటర్ని పంపింగ్ చేయడం. సో లైక్ దిస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ 4 methods of automatic grit removal in the maintenance section. Next one is a 2-step grit removal method is sometimes used where grit is conveyed horizontally in a trough or channel to a hooper. So ఈ మెథడ్ ఏంటి, 2-step grit removal process లో, so the grit is removed by horizontally using a trough or channel to a hooper. సో మనకి ఒక హారిజాంటల్ గా మనకి చూట్ ఉంటే, రైట్? సో మనకి యూఆర్ హ్యావింగ్ ఏ హోపర్ లైక్ దిస్, అంటే ఒక గరాట లాగా ఉంటుంది అనమాట. సో ద మెటీరియల్ is coming and dumping like this. It is removed horizontally in a trough or channel where it is then elevated from the hooper to the other location, right? Then what are the design considerations of aerated grit chambers? So what are the design considerations? See the first one. అంటే ఒక ఏరియేటెడ్ గ్రిట్ ఛాంబర్ ని సెటప్ చేసినప్పుడు దాని డిజైన్ కన్సిడరేషన్స్ బేస్డ్ అపాన్ ద స్పెసిఫికేషన్స్ ఎలా ఉండాలి, సైజ్ ఆఫ్ వాటర్ ఎలా ఉండాలి, కెపాసిటీ. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఎయిర్ రేట్స్ typically range from 0.3 to 0.7 meter cube per minute. అంటే 3 to 8 feet per minute of tank length. సో డిజైన్ స్పెసిఫికేషన్స్ చూసినప్పుడు ఫస్ట్ థింగ్ డిపెండ్స్ అపాన్ ద లెంత్ ఆఫ్ ద ట్యాంక్, డిపెండ్స్ అపాన్ టోటల్ లెంత్ అండ్ హైట్ ఆఫ్ ద వాల్యూమ్ ఆఫ్ ద ట్యాంక్. మనకి ఎయిర్ సప్లై ఎలా ఉండాలి, ఎయిర్ డిఫ్యూజర్స్ ద్వారా ఎయిర్ సప్లై ఎలా ఉండాలి, ఇట్ షుడ్ బి రేంజ్ ఫ్రమ్ 0.3 to 0.7 meter cube per minute. ఓకే, అంటే సింప్లీ 3 to 8 feet cube. Second one, a typical minimum hydraulic detention time at maximum instantaneous flow is 2 minutes. So what is the discharge? What is the discharge of the hydraulic flow? The instantaneous flow is 2 minutes per cycle. That is a second design. Ante we have to calculate the tank length, you have to calculate the helical sheet length, and you have to see the flow of the water like this. You have to calculate. Then the instantaneous flow is about 2 minutes. Third point, typical length to width ratio. So typical length to width ratio is 2.5 to 1 to 5 meters to 1 meter. So ela undali, the length of the bucket, the length of the chamber and the width of the chamber ఎంత ఉండాలి, 2.5 meters to 1 meter ఉండాలి. అక్కడి నుంచి 5 meters to 1 meter width ఉండాలి. That is a physical condition, physical design consideration. Next one is tank inlet and outlet are positioned so the flow is perpendicular to the spiral roll pattern. So ఎలా ఉండాలి, the tank inlet and outlet position so that the flow is perpendicular. సో ఇప్పుడు మనం ఇది ట్యాంక్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, it is a horizontal tank.
think this is a horizontal tank. సో మనకి ఎలా ఉంది అది స్పైరల్ స్పైరల్ ఫ్లో ఎలా ఉంది మనకి ఇలా ఉంది అనుకోండి షీట్స్ ఇలా డిజైన్ చేసింది అనుకుందాం సారీ సో ఇట్ ఈస్ డిజైన్ ఇఫ్ ఇన్ దిస్ వే అనుకుంటే ఓకే సో ద ఫ్లో షుడ్ బి పర్పెండిక్యులర్ అంటే ఇలా ఉండాలి ఫ్లో అంటే ఇన్లెట్స్ ఇన్ ద ఇన్లెట్ వాటర్ అనేది ఇలా ఉండాలి ఓకే అవుట్లెట్ వాటర్ అనేది ఇలా ఉండాలి ఈ స్పైరల్ ఈ హెలికల్ దానికి యాక్సెస్ కి ప్యారలల్ గా ఉండకూడదు పర్పెండిక్యులర్ గా మనకి డిజైన్ చేయాలి ఇన్లెట్ ఆఫ్ వాటర్ అండ్ ద ఎగ్జిట్ ఆఫ్ ద వాటర్ next one baffles are used to dissipate energy and minimize short circuiting so baffles are the devices which are used to dissipate the energy and minimize the short circuiting so electric system ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి దాని లోపల so you have to reduce the you have to minimize the short circuiting ని మనం minimize చేయాలి కాబట్టి we are using a device known as baffles right so baffles is nothing but a device which is used to regulate the flow of fluid just like valves laga anukondi so which will regulate the flow okay a device used to regulate the flow of the fluids or maybe gases etc right next one is a vortex type of grid chambers what is the vortex type here so the second type lo grid removal second type enti vortex type so the vortex type of grid chamber consists of a cylindrical tank in which the vortex type of grid chamber consists of a cylindrical tank in which the flow enters tangentially creating a vortex flow pattern. So this method by the name it is saying that the vortex type of grid chamber consists of a cylindrical tank. So same like mana aerated grid tank like it is having a tank in which the flow enters tangentially creating a vortex flow pattern. So manaki ఇది horizontal గా ఉన్న vertical గా ఉన్న water it may be the flow should be tangential to the cylinder then only you are getting the vortex flow next the grid settles by gravity into the bottom of the tank so whenever it is moving in a vortex flow turbulent flow suspended particles ఏదైతే సెంటర్ లో ఉంటాయో ఇవి అడుగు భాగాన ట్యాంక్ ఇది ట్యాంక్ అనుకుందాం so whenever it is water is flowing in a vortex manner so solid particles అనేవి it is coming to the center and going down to the bottom of the tank settling down by the gravity into the bottom of the tank while effluent exists at the top of the tank the grit that settles in the grit hooper may be removed by the grit pump or airlift pump so whatever the suspended particles whatever the solid particles coming to the center of the wastewater is settling at the down so manaki ikkada hooper కింద ఉంటుంది so like this the hooper ద్వారా మనకి బయటకు వచ్చేస్తుంది or we are having a small mechanism connect అయ్యి ఉంటుంది ఎయిర్ లిఫ్ట్ పంప్ అంటాం so with this pump mechanism water the salt particles అనేవి బయటకు వచ్చేస్తుంది so that is the setting of the vortex type of grid chambers then what are the advantages of the vortex types these systems remove very high percentage of fine grit up to 73% to 140 మెష్ అంటే ఇది మన స్క్రీన్స్ ఉన్నాయి కదా ఫస్ట్ చెప్పుకున్నాము దానికి సంబంధించిన 73% నుంచి 73% of 140 mesh size okay high percentage of which grit it is the fine grit vortex grit removal systems have a consistent removal efficiency over a wide range flow ఇదే అడ్వాంటేజ్ మనకి aerated tank lo kuda undi aerated tank have a consistent removal efficiency over a wide range flow అనేది next there are no submerged bearings or parts that require maintenance
సో అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్ ఏంటి, బేరింగ్స్ కానీ మెకానికల్ పార్ట్స్ కానీ ఇవి ఎప్పుడు వాటర్లో సబ్మెర్జ్ అయ్యి ఉండవు, విచ్ ఈస్ ఏ నాట్ అడిషనల్ అడ్వాంటేజ్, నాట్ అడిషనల్ మెయింటెనెన్స్. సో సబ్మెర్జ్ అయ్యి ఉండవు కాబట్టి మెకానికల్ పార్ట్స్, మెకానికల్ మూవింగ్ పార్ట్స్, బేరింగ్ ఇస్ అ మెకానికల్ మూవింగ్ పార్ట్ వేర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ అవుటర్ రేస్, ఇన్నర్ రేస్, సెంటర్ యు ఆర్ హ్యావింగ్ ఏ పాల్స్. సో అది తుప్పు పట్టకుండా, ఇరిగిపోకుండా, జామ్ కాకుండా, these bearings are not dipped in the submerged in the water, thereby there is no maintenance. That is the meaning. So maintenance లేదంటే ఏంటి, that is a good advantage, అంతే కదా. Yes. The footprint, horizontal dimensions. The footprint of a vertical grid removal system is small relative to other grid removal systems, making it advantageous when space is an issue. So whenever you are using the vertex type of system, the space, whenever you are using the space for the type of system, a small relatively vertex types grid removal system or can be accommodated at the time of removal system, which will be the additional advantage. Space constraints జరిగిందనుకోండి, automatically it is an advantage, right? Next one, head loss through the vertex system is minimum. So మనకి loss of the water, loss of this efficiency of the vertex type system అనేది is very minimum. Why? Because head loss through the vertex system is minimum, because typically 6 mm మనకి head loss అనేది ఉంటుంది. These systems are owned also energy efficient. So head loss systems are also energy efficient to the vertex type of system. Okay, the next one, vertex type of chambers disadvantages. So vertex grid removal system are usually of proprietary design, which makes modifications difficult. So ఈ vertex grid chamber అనేది it is a proprietary design, అంటే it is a registered, it is a rigid and complex design where the modifications are difficult. అదే మనకి గ్రిడ్ చాంబర్, ఏరియేటెడ్ గ్రిడ్ చాంబర్ అనుకోండి, the system is very simple and can be manipulated, changing according to the modifications, కస్టమైజ్ చేసుకోవచ్చు. అదే వర్టెక్స్ టైప్ ఆఫ్ రిమూవల్ సిస్టము అది ప్రొప్రైటరీ డిజైన్, అంటే ఇట్ ఈస్ ఏ పేటెంటెడ్ ఆర్ ఇట్ ఈస్ ఏ స్టాండర్డ్ డిజైన్ కాబట్టి సో మోడిఫికేషన్ చేయాలంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్, వర్టెక్స్ యూనిట్స్ యూజువల్లీ రిక్వైర్ డీప్ ఎక్స్కవేషన్ డ్యూ టు దేర్ డెప్త్, ఇంక్రీజింగ్ కన్స్ట్రక్షన్ కాస్ట్, ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ unrippable rock is present. Unrippable rock is present. So what is the second disadvantage? Vertex setup చేయడానికి it requires deep excavation due to their depth. సో మనకి vertex type అనేది మనకి చాలా చాలా పొడుగు, చాలా if you see the physical vertex type మనకి చాలా పొడుగుగా ఉంటుంది కాబట్టి excavation అంటే digging of the ground will be a problem, especially digging of the ground. Excavation మనకి డెప్త్ ఎక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి excavation will be the problem, and thereby ఏం జరుగుతుంది, ఆటోమేటికలీ కాస్ట్ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, టైం అనేది వేస్ట్ అవుతుంది. అండ్ ఆల్సో ఎప్పుడు అన్రైపబుల్ రాక్స్, ఎప్పుడైతే రాక్స్ చాలా స్ట్రాంగ్ అండ్ చాలా రిజిడ్గా రైట్ రాకీ స్ట్రక్చర్ ఉందో అట్ దట్ ప్లేసెస్ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ డిఫికల్ట్ టు కన్స్ట్రక్ట్ ద వర్టెక్స్ టైప్ ఆఫ్ గ్రిడ్ ఛాంబర్. ఆ ప్లేసెస్లో విచ్ వన్ విల్ బి ఈజీ, ఆటోమేటికలీ ఏరియేటెడ్ ట్యాంక్ type of systems are very very easy in that point of view. Next, the grit sump tends to clog and requires high pressure agitation using water or air to loosen the grit compacted to the sump. What the next one it is saying? The grit sump tends to clog and requires high pressure agitation. So manaki prati grit chambers you are having a sump at the bottom, so it tends to clog and materials block chesesi, requires high pressure agitation using water or air to lose the grit compacted in the sump. Ante manaki for example మీరు బాత్రూమ్ మీ కిచెన్ బేస్లో సింక్ తీసుకోండి, సో అక్కడ మనకి చిన్న హోల్ ఉంటుంది, స్ట్రైనర్ ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ యూజింగ్ ద కిచెన్ వేస్ట్, వాటర్ మనకి ఈజీగా పోవడానికి స్ట్రైనర్ ఉంటుంది. సో వెన్ ఎవర్ ఇట్ ఇస్ నాట్ ఫ్లోయింగ్ ప్రాపర్లీ, వాట్ యూ విల్ డూ, యూ విల్ టేక్ ఏ స్టిక్, మాన్యువల్గా ఒక స్టిక్ ఉంటుంది, సక్షన్ స్టిక్ లాగా ఉంటుంది, అది దీని లోపల ప్రెస్ చేసి పైకి లాగుతాం.
సో లాగినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది, ఇక్కడ ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువయ్యి వాక్యూమ్ క్రియేట్ చేసుకొని వాట్ ఎవర్ ద సాలిడ్ పార్టికల్స్ ఇరుక్కుపోయిందో స్ట్రైనర్ లోపల దాన్ని బయటికి తీస్తుంది. In the same thing, sump low, whatever the material is there accumulated, it requires high agitation, pressure, thereby either water or air, it will be loosened, thereby it will be removed from the sump. So there is a disadvantage in this vortex type of chamber. Design criteria. Okay, the time is very, very less. We'll discuss the topic. We'll discuss the topic in the next class, right? So once this video is uploaded on the YouTube, I will forward this link to your WhatsApp group. Just open it, view it, and send this link to other people, those who are not in the group. Share it also. Okay. Thanks for listening the class. So I'll upload this video in the YouTube. You can watch this again and again. So today Vinukonda